Okay, so we'll be talking phenylketonuria. Introduction, we will be discussing about the inborn error in phenylalanine and tyrosine, metabolism, rare genetic disorder, treatable disorder, or cannot use any part of amino acid. So what is phenylketonuria or PKU? Phenylketonuria is an autosomal recessive inherited disorder caused by the genetic mutation of the enzyme phenylalanine hydroxylase, or called PAH, which converts the essential amino acid phenylalanine into tyrosine. If its function is disrupted, an accumulation of toxic metabolic products occurs. This can result in severe neurological damage if left untreated. So for a child to inherit PKU, both parents must carry the faulty gene. Phenylketonuria is a rare yet significant genetic disorder that affects an individual's ability to process an essential amino acid called the phenylalanine. PKU is caused by a deficiency in the enzyme phenylalanine hydroxylase, which is responsible for converting phenylalanine into another amino acid, which is called tyrosine. When this conversion is disrupted, phenylalanine accumulates in the blood, potentially leading to severe health complications. In short, an inborn error of protein metabolism results from an impaired ability to metabolize the essential amino acid, which is the phenylalanine. So, phenylketonuria is a rare inherited metabolic disorder. It affects 1 to 7 in 10,000 babies born mostly in Australia or Eastern European countries. Individuals with PKU are unable to effectively break down the amino acid, which is the phenylalanine, in protein. If a person with PKU eats too much protein in their diet, the level of PAHE or the phenylalanine can build up to dangerous levels, which can lead to neurological complications, behavioral and emotional issues, liver problems and other conditions, and some cases, yes, brain damage. PKU is manageable condition, and with strict lifelong dietary management, individuals are able to lead a life full of potential. So, ang kani siyang phenylketonuria kay inherited na siya nga disorder. Dili ni siya disease, disorder na gyud siya. So, mapasa ni siya through sa tuang mga ginikanan. Then we'll discuss later kung like giunsa siya pagka-inherit o unsay mga preventions o unsay cause. So, let's proceed to let's have a brief review about unsa na siya ang phenylalanine. Ang phenylalanine is an essential amino acid. That means it cannot be made in the body and must be ingested in the diet. Phenylalanine mostly kay ato siyang ginakaon. Mostly makuha nito nato siya sa foods. Mag-discuss gyapon ta later og unsa nga mga foods ang gina-intake para makakuha ta og phenylalanine. What is tyrosine? Tyrosine is a non-essential amino acid and can be formed by the hydroxylation or process of phenylalanine in the liver when the intake of tyrosine in the diet is low. So, ang kani siyang tyrosine kay mao ni siya ang conversion sa phenylalanine. Bali mao ni siya ang process. If ang phenylalanine kay mahimo na siyang dili important ka amino acid. Ang phenylalanine kay mo ni siya ang gina-intake nato. Ang kani siyang tyrosine mo ni siya ang ma-form sa atong gina-intake nga phenylalanine. The next kay what is phenylalanine hydroxylase or PAH? Phenylalanine hydroxylase is responsible for the conversion of phenylalanine to another amino acid, tyrosine. So, ang kantong phenylalanine mo to siya atong ginatake. So, para ma-form siya into tyrosine, mag-convert pa siya. So, ang tawag na conversion is phenylalanine hydroxylase.
So, how to know if you have a phenylketonuria disorder or any conditions? Unsaan man ito pagkahibaw nga natay PKU? Mahibaw-an na to nga natay PKU through newborn screening. So, healthcare providers conduct a screening test using a few drops of blood from a newborn's heel. Newborn screening is tested 1 to 2 days from birth. Newborn screening is important to help us find babies who have certain serious medical conditions so that they can begin treatment right away. So, the importance of newborn screening kay very kuan jud kaayo kanang advisable jud nga buhaton kay bisan pag kanang sa balera ka ng anak dapat mo adto dayon ka og hospital or healthcare center para makapangayo og advice og schedule for newborn screening. Newborn screening naman gud dira nato mahibaw-an kung unsay mga kuan ato ang mga na-inherit or mga dili siya ingon nga na-develop sa tua. Dira na to mahibaw-an. How to know if a pregnant is carrying a PKU baby? Ang ato ang buhaton ani unsaon nato pagkahibaw nga ang buntis kay ang iyahang gidala nga baby kay PKU. Kanang naay PKU, naay phenylketonuria nga disorder. It is through DNA test and prenatal screening. Ang kaning DNA test, dili kani siya known diri sa ato ang country. Known ni siya sa laing country kay very expensive ni as what Mr. Sir Bench discussed last week. So our prenatal screening test can show whether your baby may have PKU. The test uses either a sample of amniotic fluid that surrounds the baby na uterus. Mao na siya itong panubigan. If you have PKU or a family history of it, your healthcare provider may recommend screening tests before pregnancy or birth. It's possible to identify PKU carriers through a blood test and urine test. So, sa tua diri sa Pilipinas kay known sa tua ang prenatal screening. Ang prenatal screening kay ginabuhat yun na siya sa mga buntis every month. So, kung first to third trimester, mo na siya ang pinaka-important pod nga stages nga buhaton sa mga ginikanan kay dira pod ang early development sa ato ang baby. Dira mag-develop ang ato ang brain, ang ato ang parts sa atong body, ang ato ang basta nervous system. So, important jud kaayo nga dira mag-focus pod ang mga inahan. But kuan man jud kanang serious man jud kaayo og need jud mag-focus until mag-give birth. So mahibaw-an nato nga naay PKU pud ang baby once nga ang kanang pong kuan laboratory results sa mga inahan. So mostly ana kay gina-requestan og CBC and urine. So makita man dito ang ato ang kuan kung ang range gani sa ato ang blood like sa ato ang phenylalanine mostly ana kay ginabut nga na sa mga medtech pero ang uban ana kay wala ra pod kay wala ra po'y PKU. So there are 5 classes of condition of phenylketonuria. So type 1 nga phenylketonuria kay ang classic type of phenylketonuria, classical type. So, ang iyahang defect kay phenylalanine hydroxylase, enzyme deficiency or absent. So, ang treatment niya kay low phenylalanine diet. So, gamay ra kay siya nga kuan ka ng diet. Dili kay siya ingon nga grabe. Kay ang iyahamang defect kay ang iyahang pag-convert. Ang iyahang conversion which is the phenylalanine hydroxylase. So, take note, ang phenylalanine hydroxylase kay mao na siya ang gitawag nga conversion sa phenylalanine to tyrosine. So type 2, persistent hyperphenylalanina ameia. So deficiency of phenylalanine hydroxylase gihapon siya. But
mostly ing ani kay temporary ra nga diet but still strict gihapon kuan gihapon ta o kuan na ni kanang diet like strict gihapon ta sa atong kaon. Next kay type 3 transient mild hyperphenylalanine na IMIA. Maturity is delayed on phenylalanine hydroxylase enzyme. Kanipod siya kay medyo naa siya mura siya og kanang maturity sa iyaha gani pagka-delay murag kanang hinay pod. Then ang iyaha pong treatment kay same ra pod sa type 2. But still 1, 2 and 3 need gihapon siya og proper diet. Same ra jud kayo na hinay lang jud ka og take sa imuhang phenylalanine. So take note ang phenylalanine ha kay mao na siya nga tuang gina-take, mao na ang ato ang ginakaon. So type 4 dehydropterin reductase deficiency. Ang iyahang defect is deficiency or absence of dehydropterin reductase. So kanan ni mga grabe na kanang mga need na jud siya og levodopa nga kanang treatment. Kaning levodopa kay kuan ni siya mostly ani kay sa mga doctors na mura gina prescribe na ni nila. Also pod ang type 5 same na pod gihapon siya. So in short ang phenylketonuria kay wala siya cure but it can be prevented, it can be avoided through diet. Next, the pathophysiology of phenylketonuria. So let's have a brief review about what is pathophysiology. Patho means the study of a disease. Physiology is to study the dysfunction of an organism as it relates to injury, disease, or disorder. Then, ang pathophysiology means the study of abnormal functions in the body and how disease processes or work. So, pathophysiology, kay mo ni siya ang discussion sa ato ang origin hangtod sa cause. So, origin means from the start, kung unsay iyahang gisugdan. The pathophysiology of PKU is primarily attributed to elevated levels of phenylalanine and its metabolites such as the keto acid, phenylpyruvate. Ang kaning siyang PHE, take note din ha. Muna siya ang midterm sa to ang topic. PHE is phenylalanine. PKU is phenylketonuria. TYR is tyrosine. Ang katong PAH kay phenylalanine hydroxylase. Okay, so again, the pathophysiology of PKU is primarily attributed to elevated levels of phenylalanine and its metabolites such as the keto acid, phenylpyruvate. Decreased levels of tyrosine may also play an adverse role since this amino acid is an important precursor or 3-catecholamine neurotransmitters, which is the dopamine, norepinephrine, and adrenaline. The main findings presented by phenylketonuric patients are severe neurological damage, including corpus callosum, striatum, and cortical alterations and hypomyelination. They result in intellectual deficit and neurodegeneration. However, the pathophysiology underlying the brain damage is not well understood yet. The main hypothesis is that phenylalanine and its metabolites act as neurotoxins in the brain. Some pathomechanisms involving metabolic alterations are proposed, and it all starts when we have oxidative stress and autoimmune disease. So, oxidative stress is defined as a lack of balance between reactive oxygen, nitrogen,
species production and the antioxidant system. So kanang stress na kay ka, maupod na siya ang sinugdanan sa PKU. Mao na siya ang gakos, mao na siya naga-trigger. Also ang atong autoimmune disease. This happens when the body's natural defense system can tell the difference between your cells and foreign cells, causing the body to mistakenly attack normal cells. So mostly gyud sa kani ato ang mga disorder ang naga-trigger gyud ani kay ang ato ang stress and ang ato ang weak or low nga immune system. So mao pud na ang usapod sa buhaton if natay mga disorders ang dili kayo magpalabi sa stress. Okay, so genetic causes of PKU. So natay illustration diri na ay father, na mother which kani silang duha kay unaffected carrier but still kuan ka ng carrier sa PKU. So naay unaffected carrier child o affected na jud kayo. So ang kaning normal gene na to kay naara gyud ni siya. Abnormal gene kay mo ni siya atong imagine as PKU. So ang kani siyang PKU if carrier ka ani kay mag-expect lang pug ka nga naay chances nga imuha pong anak kay maka-develop og PKU. But still there are chances nga anak pug ka og healthy child. Pero naapoy chances nga imuha jung anak is PKU. Pero naapoy uban nga kuan carrier ra siya og PKU. Dili kay siya needed og kanang grabe nga tambal. But still proper diet gyapon. So makita jud ninyo diri ang father and mother kay na siya normal and abnormal gene. So nakaanak sila og healthy, then mag-discuss sa puta later og unsay mga precautions or mga need na to i-avoid para kuan siya og healthy baby. Nampoy chances nga maka-anak jud ka og healthy baby if PKU ka. So kani Phenylketonuria nga kuan like illustration kung giunsa pag tawat sa to ang lawas ang phenylalanine. So sa normal nga tao kay if mag-take og protein, di ba? Phenylalanine. Dili sa kuan ha sa ubos. Phenylalanine nya kung normal ka nga tao wala kay PKU, ang atong phenylalanine nga to ang gina-take kay normally siya nga gina-convert sa to ang phenylalanine hydroxylase. Wala siya risk kay wala man tay PKU. So once nga ma-convert na og tarong ni phenylalanine hydroxylase, may mo na siyang si tyrosine. Okay? So kung carrier ka og PKU, na kay genes nga PKU, mao jud na siya nga maglikay ka sa mga foods nga naay mga phenylalanine. Kay if naa gani phenylalanine, ang imuha manggong phenylalanine hydroxylase mao na siya ang atuang defect sa tuang lawas. Mao na siya ang defect sa tawo nga naay PKU. If nagatake ka og phenylalanine nga mga foods anak, ang atoang phenylalanine hydroxylase anak kay na siya abnormal nga conversion. So dili kay na siya maka-convert to tyrosine. That's why mahimo siyang health problems. Labi na pod og kanang nakay PKU if dili ka mag-diet og tarong, dili ka mag-avoid sa mga pagkaon, magka-health problems jud ka. So ang kanijong phenylalanine basta na kay PKU, jud na siya kanang ginalikayan, napo na siya mga foods. So later pod mag-discuss pud ta og unsa nga mga foods ang dapat likayan basta na ay phenylalanine.
mag-discuss po ta later og unsa po'y mga risk factors or mga medical symptoms or kanang makuha na to nga health problems if taas na nga kuan phenylalanin na nga to ang na-take if natay PKU. Because PKU is inherited from a person's parents. The disorder is passed down in a recessive pattern, which means that for a child to develop PKU, both parents have to contribute a mutated version of the phenylalanine hydroxylase gene. If both parents have PKU, their child will have PKU as well. Bisan pag kanang kuan, kanang ang mama kayon siya ra ang naay PKU tas imuhang papa kay walay PKU, there will be still a chance nga nakay kanang kuan nakay PKU gihapon kay imuhang mga mama nampoy PKU. Bisan pa ang imuhang papa kay naay PKU, imuhang mama wala, you will still have a PKU. So predisposing factors and the risk. So, genetic mutation. PKU is inherited in autosomal recessive pattern, meaning that both parents must pass on a defective gene for the disorder to develop in their child. So, na-discuss naman na ganiha ang katong genetic mutation, like murag ka ng katong sakuan, Phenylketonuria nga genetic causes. Family history. Having a family history of PKU increases the likelihood of inheriting the genetic mutation responsible for the disorder. So, mao gihapon to, if nakay history sa PKU, nagihapon kay mapasahan sa imong PKU sa imong anak, if nakay PKU itself. Pero if wala kay PKU, tas imuhang kaliwat ka na ay PKU, nagihapon siya PKU. Kaya naam gihapon kay genes nga PKU. So, ethnicity. Certain ethnic groups may have higher prevalence of PKU due to genetic factors. However, PKU occurs in all ethnicities and populations. Diri sa Philippines, kay low ang atong prevalence sa PKU. Mostly, ang high prevalence ani kay dito sa mga Eastern European countries. Kay murag tungod guro sa ilahang environment. Consanguinity. The risk of inheriting PKU may increase if patients are closely related, such as being first cousins, because they are more likely to carry the same recessive gene. So, gihapon na, kung gihapon siya kanang bridge gihapon ang pag-inherit sa PKU. Maternal PKU. Pregnant women with PKU who do not follow a strict low phenylalanine diet can pass excess phenylalanine to their developing fetus, which can lead to intellectual disabilities and other complications in the child. So, if ang mama gani nakahibaw nga na siya PKU, dapat yun mo follow siya sa mga strict nga diet sa pag-take sa phenylalanine. Kaya if dili na siya mag-amping, dili na siya muti o kanang manobra na gani siya o kanang take og mga phenylalanine foods, kay mag-cause jud siya og health problems sa pag-develop sa iyahang baby, sa iyahang fetus. Ang pinaka-grabe na jud mahitabuan na kay miscarriage. Kay dili man sakto ang pagka-develop sa iyahang baby. Asa naman to? So next, autosomal recessive. This means the gene responsible for PKU is located on one of the autosomes, non-sex chromosomes. When a gene is recessive, it means that the person needs 2 copies of the defective gene, one from each parent, to show the trait or disorder. If they have only one defective gene and one normal gene, they are called carriers but don't have the disorder themselves. So, maato akong giingon, bisan pag kana ang usara nga ginikanan ang naay PKU, carrier gyapon ka og PKU, pero dili kay siya lalaog ka ng disorder.
Then both parents must pass on a defective gene. In the case of PKU, each parent carries one normal gene for the enzyme phenylalanine hydroxylase and one defective gene. Since they have one normal gene, they don't have PKU themselves. But when they have a child, there's a chance they might pass on their defective gene to their child. So, maura gihapon to, risk factors niya, dapat yung proper diet. Kay, there will be still the chance na makapas ka o defective kanang defective gene sa imong anak. Disorder development. For a child to develop PKU, they need to inherit one defective gene from each parent. If they inherit two normal genes or one normal and one defective gene, they won't have PKU. But if they inherit two defective genes, they will have PKU. But still, proper diet is the key. Kay maura gyapon to siya kay ang kanimong PKU kay inherited na gyud siya. Magka genes naman gyapon kay genes nga PKU pero wala jud kayo kaingon nga kanang lala. Okay. So signs and symptoms of PKU. Phenylketonuria is a genetic metabolic disorder that affects the way the body processes phenylalanine, an amino acid found in many proteins. If left untreated, high levels of phenylalanine can lead to severe intellectual disability, behavioral problems, and other neurological issues. Some common signs and symptoms of PKU include if masubraan na gani ka og kanang phenylalanine sa imong kuan nya wala pa jud ka nag kuan ka na nagpa-treat, wala ka nagpa-proper diet, magka-problema jud ka. It will lead to severe intellectual disability, behavioral problems like kuan and other neurological issues like naakay ka ng kuan, nakay chances nga seizures. Nya napud kay chance nga kuan sa imuhang math learning dili kayo ka maka-gets. Magka problema jud ka sa imuhang behavior. Kay ang kanimang siya ang atoa manggong amino acids kay magkuan po na siya sa tuang atay. Ang atoang atay, ang kani atoang liver mao ni siya mag-process magkuan sa blood, mag-share o nutrients. Bali ang kaning gud ato ang blood mao ni siya mag-carry og oxygen and nutrients sa ato ang lawas, labi na sa ato ang nervous system. So connect ra jud kaayo na. Once nga kanang dili ka magpatuo, dili ka mo take, dili ka mag sunod sa imong proper diet, magka-problema jud ka. Kay if magpalabi ka og kanang inom dira or magkaon og kana naay mga high levels of phenylalanine, mag-expect lang jud ka labi na ka ng PKU ka, mag-expect na jud ka og health problems. Kay ang phenylalanine dili kayo siya ma-convert into tyrosine. Mag-convert na to health problems. So these are the signs and symptoms. So developmental delays. Children with PKU may experience lower development in terms of motor skills, language, and cognitive abilities compared to their peers. So kanang left untreated gani or kanang ay mga PKU kakuan jud na sila, magka-problem na sila sa ilahang pag-istorya, sa ilaha pong kanang ganing pag-catch up. So intellectual disability. Untreated PKU can lead to severe intellectual disability affecting learning, memory, and problem-solving skills. So kani siya magproblema na jud ka, labi na og kanang di kayo ka ingon nga paspas makalasabot, masamutan pag yun. Behavioral problems. Children with PKU may exhibit
behavioral issues such as hyperactivity, impulsivity, and mood swings. Kani kay kanang mga sabtunon kaayo, kanang ganing grabe na kayo ka-hyper, yeah. Kana pong mga usab-usab pud ang mga kuan, kanang mood, kanang kuan kay kakiat, tudod kisaputon, nga ana. So next kay seizures. High phenylalanine levels can cause seizures in some individuals with PKU. So ang mahitabuan na kay ug magpalabi ka sa imong phenylalanine nga intake kanang mga foods nga wakibaw na kay PKU, dapat jud ha magpa-newborn screening. Labi na kanang mga mama dira or mga kuan, dapat magpa-newborn screening mo sa inyong baby or kuan ka na magpa-test yun mo. Kay if magpalabi ka sa imong phenylalanine nga intake, ang ato arabang blood kay carry sa mga oxygen and nutrients. So labi na kay PKU disorder or PKU nga kuan, carrier ka, magka health problems jud ka. So skin and hair changes. Affected individuals may have dry, pale, or scaly skin as well as unusually smooth, fine, or brittle hair. Kay ang kanimang kong amino acid, kaning phenylalanine, ang benefits ani niya kay to have a healthy skin, kanang makapanindo sa kutis, sa tuang buhok, ingana. Pero kay once nga PKU ka, PKU carrier, na kay PKU disorder, kuan jud kay dili man na siya ingon nga na convert og tarong ang imong phenylalanine. So na convert man to into health problems. So health problems po ana niya kay kanang magka dry kag skin, kanang uga kay ka og kanang panit, mura kag kanang gabitin-bitin, kanang mag nakay kanang kaliskis og style. Nya kana pong kuan kanang dry kay yung hair. So next, musty body odor. Some people with PKU may have a distinctive musty body odor due to the presence of phenylketones in their sweat and urine. So manimaho yun. Kay tungod anang high kanang dili jud matarong og convert atong phenylalanine. Mao na siya ang usa sa main problem jud basta PKU. Kay kuan jud kana mamroblema jud ka sa imong hygiene, kay bisan pa og kanang unsa ka amping dira taud-taud kay paspas lang jud kay ka manimaho. Pero dapat yun proper hygiene kay importante yun na. So poor appetite and weight gain. PKU can lead to a reduced appetite and difficulty gaining weight, as well as a preference for carbohydrate rich foods over protein rich foods. So kani siya kay kanang dili kay siya ingon nga paspas manambok, kay ang iyahamang gong kuan target ani kay nga to ang metabolic nga system, ato ang metabolic, kay dili kayo siya ingon nga maka kuan sa tuwa, makapaspas o kuan sa tuang lawas. Kay ang kanang phenylalanine jud daghan kini siya og benefit sa tuang lawas. Kay o wala tay PKU tas kuan ta naga-intake ta ng mga phenylalanine nga mga foods, makakuan ta makabantay ta sa ang self nga nindot ta og skin, nindot ta og kuan kanang buhok, mga ingana. Nindot pud ang ato ang metabolic, nindot pud ang ato ang digestion nya, ato ang mga bones, ingana. So next, nausea and nausea and vomiting. High phenylalanine levels can cause nausea and vomiting in some individuals with PKU. So mostly pud ani kay magsukad yun, kay kanan yung dili makakuan, maka-indigest og tarong. Medical management for PKU. So unsa may ato mga buhaton or ato ang treatment. So starting treatment or managing early and continuing treatment throughout life with PKU can help prevent intellectual disability and major health problems. So ang main treatment sa PKU
kay a lifetime diet with very limited intake of foods with phenylalanine. Next, kay taking a PKU formula, a special nutritional supplement or for life to make sure that you get enough essential protein without phenylalanine and nutrients that are essential for growth and general health. So, need jud kayo ta nga ang ato adyo kuan labi na ka ng mga babies. Ang mga babies kay kuan kanang need yun sila pod nga strict pod ang ilahang kaon ani. Kay ang mga babies man gud kay nagkuan gyapon gud na nagdevelop gihapon ang ilahang brains, ilahang body. So need gihapon na siya nga proper gihapon nga kaon. Avoid lang jud og phenylalanine nga mga foods. So mao na nga kuan kanang important gyud nga magsigita og pa-check up labi na og kay bawat nga naay PKU magpa-check up jud ta sa ato ang pediatrician if natin mga babies with PKU nya labi nag ikaw na kay PKU pod kuan lang jud kanang check up lang jud magpa-consult jud sa ato ang diet nga doctor and or pediatrician or IM doctors. So medications for certain people with PKU. Ang doctor ana kay maghatag yun na siya og kanang mga tambal nga kanang ining low o phenylalanine. Kay the more nga mag-take ta og kuan phenylalanine man gud kay dili kayo for example ha kanang if na tay PKU simba ko if na PKU dili kita makakuan gud dili ma-convert into tyrosine ang ato ang phenylalanine mas ma-convert siya og health problems. A safe amount of phenylalanine differs for each person with PKU and can vary over time. In general, the idea is to consume only the amount of phenylalanine that's necessary for healthy growth and body processes, but no more. Your healthcare provider can determine a safe amount through regular review of food records and growth charts, frequent blood tests that monitor blood phenylalanine levels, especially during childhood growth, sports, and pregnancy. Other tests that assist growth, development, and health. So your healthcare provider may refer you to your registered dietitian who can help you learn about the PKU diet, make adjustments to your diet when needed, and offer suggestions on ways to manage PKU diet challenges. So, ang kanimingod siya, kay need yun siya og proper diet. So, if wala tay kuan dietitian nga nailhan, if adult ka, pwede ka mo dool og IM. If bata, pediatrician. Kay para ma-monitor ang kuan ang pag-take sa ato ang phenylalanine nga mga foods kanang mga foods nga kuan nga na kay mo hatag man pud na sila og advice ug unsa nga mga foods ang nagyapon siya phenylalanine but dili kayo siya high pero advicean gihapon mo og unsa ka kuan ka necessary ang imuhang pag-consume unsa ra ka daghan ang imuhang dapat i-consume. So, these are the foods and products to avoid if na kay PKU. Because the amount of phenylalanine that a person with PKU can safely eat so low, it's important to avoid all high proteins foods such as milk, eggs, cheese, nuts, soy products such as soybeans, tofu, tempeh, and milk, beans and peas, poultry, beef, pork, and any other meat or fish. Potatoes, grains, and other vegetables will likely be limited. So, ang ato adjong doctor kay mukuan na jud na siya. Mobawal yun na siya sa nga mga foods kay high of phenylalanine. So, if a person kay naay PKU tas nagatake og ing ato, wala magka-health problems yun, mag-expect niya lang yun nga kuan ka ng musamot ng panimaho, mga ingana. Children and adults also need to avoid certain other foods and beverages.
including many diet sodas and other drinks that contain aspartame, NutraSweet equal. Aspartame is an artificial sweetener made with phenylalanine. Murag kato ni siyang kuan. Labi na kanang sa mga dalan-dalan maguro na kana ganing mga naay kuan, mga gulaman, labi na kanang sa mga carbon. Ang ilahang ipang gamit ana kay mga sweetener nga kanang lahi siya nga sugar. Lahi siya kay basta lahi na siya og kanang pangalan mo na siyang aspartame pero dili kayo familiar ang uban kay ana familiarize sa uban pod kay sugar ang ginakutaw pero ang ginakuan na nila kay artificial na nga sweetener. Pero kuan na siya ha kanang high in phenylalanine. Some medications may contain aspartame and some vitamins or other supplements may contain amino acids or skim milk powder. Check with your pharmacist about the contents of non-prescription products and prescription medications. So please talk with your healthcare provider or registered dietitian to learn more about your specific dietary needs. So what are the health treatment for PKU? PKU is an inherited disorder and there is no cure for phenylketonuria, but it is still treated with proper diet and treatment. So again and again, there is no cure, but it can be treated with proper diet and treatment. The first line of treatment for PKU may include a low-protein diet. Infants may need a special formula to control the amount of protein they eat. As your child grows older, they may need to use a formula supplement to make sure they're getting enough protein. These treatments include large neutral amino acid supplementation, which may help prevent phenylalanine from entering the brain, and enzyme replacement therapy, which uses a substance similar to the enzyme that usually breaks down phenylalanine. Treatment for PKU involves following a strict diet that is low in phenylalanine. Babies with PKU need to be on special formula as soon as possible. Children and adults with PKU should eat a low-protein diet. They should avoid high-protein foods like milk, dairy, meats, eggs, nuts, soy, and beans. Ang kanipong kuan mga babies with PKU kay advisable ni sila nga breastfeed. Pero ang mother ani kay dapat jud siya nga kuan pod strict pod ihan diet. If ang baby gani kay ginalactate sa mommy, dapat gyud ang mommy mo avoid og mga foods with high phenylalanine. So medication or treatment for PKU, the U.S. Food and Drug Administration or FDA has approved the drug sapropterin dihydrochloride or Covan for the treatment of PKU. Covan is a form of BH4, which is a substance in the body that helps break down phenylalanine. However, having too little BH4 is only one reason a person may not break down phenylalanine. Therefore, Covan only helps some people reduce the phenylalanine in their blood. Even if the medication helps, it will not decrease the phenylalanine to the desired amount and must be used together with the PKU diet. When the FDA approved Covan, the agency suggested that research on the medication continue to determine its long-term safety and effectiveness. But still, you have to consult with your doctors, your dietitian, kay sila ang nakahibaw if okay baka nga mo take ni jud anang Covan. Kay naman po yung murag disadvantage if mag-take ka sa Covan. NICHD supported researchers and other scientists are exploring additional treatments for PKU. These treatments include large neutral amino acid supplementation, which may help prevent phenylalanine from entering the brain, and enzyme replacement therapy, which uses a substance similar to the enzyme that usually breaks down phenylalanine. Researchers are also investigating the possibility of using gene therapy, which involves injecting new genes to break down phenylalanine. That would result in the breakdown of phenylalanine and decrease blood phenylalanine levels. So, until now, kay nagakuan gihapon na ang
mga scientists kung unsa pay ilahang ma-add up as medication for PKU. But as of now, kay ang inyoha lang yung mabuhat is proper diet and kuan yun, kanang treatment or therapy sa inyong lawas. Like, dili kayo mo magpa-stress. Proper hygiene, proper diet. So, these are the common questions about PKU. Is PKU a disease or disorder? It is an inherited disorder. So, is PKU a life-threatening disorder? PKU has no cure, but it can be treated properly to avoid those chances that may damage ourselves, mostly ang atuang brain. Kay once nga na kay PKU ang imuhang phenylalanine, kay dili biya kay siya ingon ma-convert og tarong sa phenylalanine hydroxylase, ma-carries na siya sa tuang blood. So ato ang blood kay kung ano ba ka ng Dora the Explorer kaayo, maglakaw-lakaw na siya sa tuang lawas, sa tuang nervous system, maabot po na siya sa tuang brain. So maabot na siya dito sa tuang brain, it will cause damages. Okay, so can we have a PKU if our parents don't have a PKU? PKU is an inherited disorder, so there will be still a chance of you having a PKU is 0. Pero tapoy uban nga magka PKU if napon sila mga families nga with PKU. Can we have a PKU if one of our parents has a PKU? There will still a chance of a carrier of PKU, and you will be also a carrier of PKU as well. Does PKU affect a life if not treated? Yes. Kay kung mag-increase ang imuha sa giugteko kanang phenylalanine, wala kay kanang ginabuhat nga treatment, maoto ang imuhang blood ginabit-bit si phenylalanine padung sa imuhang brain, and it will cause brain and nervous system damage. So what happens if you stop the PKU diet? Recent studies have suggested evidence that the discontinuation of the diet may lead to intellectual problems and mental health problems. Bisan pag kanang nasugdan na nimo dira og kanang diet unya kana lagi mag-cheat day kunuhay, mao gihapon ang ato ang phenylalanine ana gibit-bit na sa tuang blood, suroy-suroy na dito sa tuang lawas, padung na pud sa tuang brain, mao na magkakuan na ka dira, magka-problema na ka. Ikaw ra maka tabang sa imong kaugalingon. So does PKU weaken your immune system? The difference being that having PKU doesn't impact on our immune system but our metabolic system. This means that we don't have any of the instant devastating effects of an allergy when eating high protein food. Is PKU considered as autism? Upon researching, PKU is one of the causes of autism, but the prevalence seems to be low. Kamera siya og kanang pagkalat. Can someone with PKU have healthy children in the future? Yes, because as long as aware kang sa imong self nga nakay PKU, maintain strict adherence to their low phenylalanine diet. So nagyapoy chance nga healthy ang imong baby. Nagyapoy chance nga kanang dili na siya magka-disorder but still nagyapon na siya genes nga PKU. Does PKU affect memory? Yes, PKU affects the brain. When neurotransmitters are not made in the right amounts, the brain cannot function properly. Kay nagpataka na kagkaon sa imong phenylalanine. Nagpataka na ka og take. Wala kay proper diet. How long do people with PKU live? PKU does not shorten life expectancy with or without treatment.
Can PKU cause ADHD? Could have a greater predisposition to the development of ADHD. What is the common cause of PKU? Mostly stress and low or weak immune system, and kanang common cause niya ang pag-take po nimo og mga foods with phenylalanine. What are the chances of the prevalence of PKU in our country? Gamay ra og chance diri sa to ang country, diri sa Asian countries, nya high gyud dito sa Eastern European country. So, thank you for listening. Goodbye.